Hello and welcome everyone. My name is Matthew Lopez Jensen. I live in North Central Bronx, not far from Tibbetts Brook. I'm an artist who makes work about landscapes and the relationship between landscape and people. Hi, I'm Ana de la Cueva. I live in Guadalajara, Mexico, and I basically use thread as a medium, and I go around all mediums just using it. And my work is about feminism, relationships of people, border crossing, migration, gender politics, and it's usually got a fun punch to it, some humor in it. And welcome to this project. It's going to be very easy to participate. You don't need to be an expert in embroidering, but you just have to sign up and engage. Hola, soy Ana de la Cueva, soy artista mexicana. Vivo y trabajo en Guadalajara, México. Utilizo el hilo como material principal a través de varios medios como la cerámica, la fotografía, etcétera. Y mi trabajo tiene que ver con política, género y migración principalmente. And Anna, you were living in New York City until COVID, right? Yeah, I was living there for 17 years. Okay. And so we're hoping that Anna is going to come back and join us for some of this project in person. Yes, trataremos. Yes. Okay, so thank you all for sitting with us on this video. It's going to be short, and in a minute you'll know all about the project. So I'm going to share my screen now with Anna and quickly go through what this is all about. So the Tibbetts Estuary Tapestry project will involve about 120 volunteers embroidering, even if they've never embroidered before. El tapete de Tibbetts tiene 120 participantes, cada uno va a tener un pedacito del mapa y todos pueden hacer su parte sin tener experiencia previa en cómo bordar. And so this is Tibbetts Brook. It's a small stream that runs from Westchester County down into the Bronx, and it looks really scenic here. And sometimes it is. This is some of the moments of the brook in Cortlandt Park. But this is where the river disappears. It dives into the sewer system at the edge of the park, and then it runs under the community through the sewers. El arroyo de Tibbetts es un arroyo bastante lindo, como se ve aquí, y muy escénico, pero de repente se desaparece dentro de un hueco que lo mete al drenaje en esta parte del Bronx. And you can see here, this is a sort of historic view of the neighborhood from Marble Hill and the Harlem River up to Cortlandt Park. And this is a kind of just a contemporary look at the same exact neighborhood. And now you can see where Tibbetts Brook used to run, which is that blue line. And over here, this was the estuary around what is now Marble Hill. That is all built up and covered in a mixture of commercial and residential properties. Aquí tenemos dos mapas, uno que es antiguo y ahí pueden ver en Marble Hill con el río alrededor y la ruta original de el Tibbetts. Y abajo es una vista contemporánea de cómo está ahora todo construido y donde en Marble Hill tiene parte comercial y parte de vivienda, pero está todo cubierto, incluido el río. And if you want to learn more about Tibbetts Brook, there's a whole other project somewhere on this website. Click there and you can watch videos and read more about the stream. Y si quieren saber más sobre Tibbetts Brook, hay un lugar en esta página web donde lo pueden picar y saber todo sobre el río y sobre todos sus arroyos. And it's not so scenic anymore. If you've been watching the news, Tibbetts Brook is now known for flooding the highway. And so this is just a few pictures from all of the international news that Tibbetts Brook made when the Major Deegan was turned into a river. And basically Tibbetts Brook was flowing on the highway. Estas son algunas fotos de prensa nacional e internacional donde pueden observar cómo está el highway que después de que cubrieron el río y lo quitaron.
y cómo hace todos estos floatings, todas estas inundaciones, al quitar el curso natural del río. Cuando hay exceso de agua, el río corre por donde tenía que correr. Entonces causa todas estas vistas, inundaciones y problemas en el lugar. And even though these girls are having fun, it isn't too much fun for all of the people with basements. But anyway, so all that water is coming from all of these roofs. It's coming from the neighborhood, it's coming from the streets, and it's coming from these roofs. And so this project looks at these roofs and imagines them with plants on them as green roofs. Este proyecto, lo que nos queda claro que estas inundaciones son causadas porque toda el agua de estos techos no se absorbe y va a las calles. Entonces, lo que tratamos de hacer con este proyecto es crear unas azoteas verdes que detengan parte de esa agua y detengan parte de ese flujo de agua y logren crear unos pequeños hábitats, jardines, que ayuden a cambiar el clima de la zona, la vista de la zona y las inundaciones. So all of these big stores have really big roofs and really big parking lots, and they contribute to the floods that we've seen. So this project imagines those as having plants on them, green roofs. Este proyecto, como pueden ver todas estas azoteas, se imagina que las podemos convertir en unos pequeños jardines o azoteas verdes. And I guess I should mention that a green roof is not a park. It really is only there for the plants and for the insects and for the birds and to keep the water. It's not a place really where people can walk around. Y tengo que agregar que una azotea verde no es realmente un parque, sino que es un crecimiento de vegetación artificial, natural, que se hace artificialmente para que los insectos, los pájaros, y crear un hábitat natural y que además retiene la humedad y hace que cambie el clima sustancialmente. And so what we did as artists is we remapped all of the neighborhood that contributes to this flooding, and we looked at the roofs. So what you're seeing here is the outline of all the rooftops that could have green gardens or green roofs on them from the northern point of Manhattan up to Van Cortlandt Park. Lo que hemos creado como artistas es este mapa de azoteas, donde nos estamos imaginando cómo se vería si se crean jardines en las azoteas que van desde Van Cortlandt Park hasta Manhattan. So what you're going to be doing as a participant is you are going to be embroidering a garden on one of these rooftops. Lo que ustedes van a hacer como si participan es bordar encima de una de estas azoteas un jardín con las plantas que les vamos a dar a elegir y van a recibir un pedacito y contribuir para el proyecto con una parte de las azoteas. So what you're seeing here is a small example, but this is what you would get in the mail. If you sign up to be a participant, you will get 1 square of this map for your gardens. Si usted entra en el proyecto, va a recibir un cuadrito de más o menos 20 por 20 centímetros, en donde usted puede participar y bordar las azoteas de ese pedazo, contribuir con el proyecto. And you will also be embroidering the trees in the neighborhood. So trees and gardens will be part of your process. También va a tener que agregar árboles en las calles. Entonces, poner plantas y árboles va a ser tu contribución al proyecto. So what we did was after we mapped the neighborhood of rooftops, we figured out what would grow on them really well, what wants to grow in this neighborhood. And over here, you can see the slide is all these different beautiful plants that could grow on these rooftops. So we took that information and turned them into stitches. Entonces hicimos una investigación con personas que trabajan haciendo azoteas verdes y nos dimos cuenta e investigamos qué plantas pueden crecer fácilmente y mantenerse durante la mayoría del año. Y esas las convertimos en puntadas.
So it might look complicated, but these are all really simple stitches, and you're going to learn how to do these throughout this process. We will have tutorials, we will have Zoom calls, and we'll have in-person meetings where we can all get together and learn how to do these stitches, and then it's your job to design roof gardens. Entonces, como ven aquí las puntadas, aunque parezcan muy variadas, son bastante fáciles. Entonces, su único trabajo es, vamos a tener unos videos tutoriales, también vamos a tener personas realmente en línea que les pueden ayudar a hacer estas puntadas y sesiones en vivo para que puedan llenar sus azoteas y contribuir con su parte del proyecto. And these are the stitches up close. I'm going to go through them really quickly, but each one of these stitches has its own video, and you'll learn how to do them. And if I can do it, you can do it. Estas son las puntadas. Aquí voy a pasarlas rápido. Y cada una va a tener un pequeño video o parte de instrucciones escritas. Y les prometo que lo más difícil que hay que hacer en este proyecto es ensartar la aguja. De ahí en adelante es bastante fácil completar el proyecto y divertido. And so when you sign up, you're going to receive a box in the mail, and it's going to have all of the embroidery things you need for this project. Entonces, cuando usted quiera participar en el proyecto, va a recibir tanto por correo o ir a recoger a algún lugar específico, uno de estos kits con la tela, los hilos, las tijeras, agujas y un aro de bordado. También lo pueden recibir por correo, bordarlo y regresarlo para que después lo hagamos parte de un proyecto más grande, uniéndolo a todos los demás pedazos. So you'll receive the supplies, and you'll receive a fabric square, and you'll also receive a map, a paper version that tells you exactly what to do and where to stitch. But then you get to invent your own gardens. And when you're all done, you will send it back, and we will stitch it together with the rest of the neighborhood. So we end up with one long tapestry of gardens. Entonces, una vez que terminen ustedes sus jardines en las azoteas, tanto con las plantas que les mandamos como con las que puedan inventar ustedes, lo vamos a unir cada pedazo a los pedazos, a las partes que le corresponden al lado, creando este mapa que enseñamos al principio y el cual va a ser un Grand Tapestry, donde todos participan y todos tendrán crédito en el proyecto. And of course, thank you to City as Living Laboratory, the Kobe Foundation, and New York City Artist Corps. Thank you. Okay. So we're gonna, I think we're gonna keep talking. We're not done yet. So I just wanted to let everyone else know that is still listening to this point that there'll be another video over here that shows you what's in the box. And then there'll be more videos that shows you how to stitch. And don't be intimidated. It is designed for somebody who has never done this before. Thank you. And I hope you participate. Yes, sign up, and it's free.